Hola, bienvenidos a todos. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Tenemos el día de hoy a varios de nuestros integrantes del Distrito Escolar 742. El día de hoy tenemos al director Mike Ribard, que él es el director del área de los estudiantes que reciben recursos especiales. También tenemos al director Jason Harris, que él es el superintendente asistente de toda la escuela secundaria, sexto a 12º grado. También tenemos a nuestra superintendente asistente, Nikki Hansen, que ella es la asistente de primaria, juntamente con su servidor Ahmed, que él es el director anfitrión que va a llevar a cabo la reunión. Thank you, Laura. So I welcome all of you, and I would like to, our families know you as in other places and other roles. So I'll start with Nikki Hansen. Would you tell us your new role and introduce yourself? Yes, my new role here in District 742 is Assistant Superintendent of PK5 Education. Go ahead, Laura. La superintendente asistente Nikki Hansen es la asistente de la escuela elementaria. And I welcome Dr. Rivat to introduce himself as well. You're muted. Sorry. Hello, I'm Mike Rivard. I'm the Assistant Superintendent for E12 Education Services. And so I work with our special education population, our EL population, and our health services. Thank you. Is that okay? I think I already introduced everybody in my introduction. I apologize. Dr. Harris, you also introduced yourself. I know Laura did, but we just did doing for the sake to know our families more. Hello, all. Dr. Harris, I'm currently the Assistant Superintendent of Secondary Education, formerly the Principal at Tech High School. Thank you very much. And with that being said, I welcome our families, and we are in mid-October. So my name, as Laura told you, is Ahmed Abdi. I'll be hosting this meeting today, and I have the pleasure of having some questions asking our assistant superintendents in St. Cloud area school district. So, and in mid-October, there are so many events that is happening. So I welcome Nikki Hansen, who's our assistant superintendent for elementary schools. Would you tell us more about the important events happening in October? Of course, we want to remind families to go to your school's website to keep up to date on school events and student conferences. This month, there is full of fall conferences taking place around the district. Buildings who have scheduled conference dates include Katherine Johnson, Apollo, North, South, Tech, McKinley, Discovery, Kennedy, Oak Hill, Westwood, and Quarryview. Damos la bienvenida al asistente superintendente Nikki Hansen. ¿Podría hablarnos usted de algunos de los eventos importantes que llevarán a cabo en octubre? Por supuesto, queremos recordarles a las familias que visiten el sitio web de su escuela para mantenerse al día sobre los eventos escolares y las reuniones de conferencias estudiantiles. Este mes se estarán llevando a cabo muchas conferencias de otoño en el distrito. Los edificios que tienen fechas programadas para las conferencias incluyen Katherine Johnson, Apollo, North, South, Tech, McKinley, Discovery, Kennedy, Oak Hill, Westwood, y Quarryview. Thank you, Nick Hansen, and thank you, Laura, for that. I now welcome our Assistant Superintendent for Secondary Schools, Dr. Harris. Thank you for being with us this morning. Can you also share some of the upcoming events for our families and our communities at large? Yeah, we have a lot of great events coming up in October. October is College Awareness Month. Apollo and Tech High Schools have kicked off college knowledge activities. Counselors are available to help fill out college applications, FAFSA forms, and everything around college. We also have a big epic event amongst the high schools where students will be participating on October 27th to really look at exploring potential interests and careers. And then in the beginning of November, we have the early release dates. In
Our next early release date is November 1st. Students will be dismissed 2 hours early, and staff will be participating in professional learning on that day. We also have currently are experiencing a shortage around our nurses. As of October 4th, we regretfully have to put a pause on field trips through December 1st. We will reanalyze in our nursing structures in November, to determine if we will be able to reinstate field trips as an opportunity. One of the other activities that were taking place is safety around water. It's a second grade water safety experience for our second grade students across the system. And then the month of November, Clearview Elementary and Westwood will be experiencing the program through the YMCA, and other elementary sites will be scheduled in future months around the water and safety activity. Damos también la bienvenida al director Harris. Gracias por estar aquí con nosotros. Yo sé que usted tiene cosas que compartir con nosotros. ¿Podría compartir algunos de los próximos eventos con nuestra comunidad? Claro que sí, las escuelas secundarias comenzarán a tener reuniones de conferencia familiares. También tenemos varios detalles sobre lo que es el mes de la concientización universitaria. Octubre es el mes de la concientización universitaria. Las escuelas secundarias Apolo y TEC han comenzado el mes con actividades de conocimiento universitario. Los consejeros están disponibles para completar los formularios, las solicitudes universitarias y todo lo relacionado con la universidad. Tenemos también el evento EPIC, y los estudiantes de la escuela secundaria y Apolo tendrán participación en ese evento octubre 27. Los estudiantes explorarán actividades y posibles intereses en diferentes carreras. Juntamente con ello tenemos fechas de la salida temprana. Nuestra próxima fecha de salida temprana es el 1 de noviembre. Los estudiantes salen 2 horas antes en esta fecha, mientras nuestro personal 742 participa del desarrollo profesional. También les dejamos saber que sobre las excursiones estamos experimentando actualmente una pequeña escasez. Entonces, a partir del 4 de octubre, lamentablemente, debemos poner una pausa en todas las excursiones hasta el 1 de diciembre. Volveremos a analizar nuestras estructuras y a mediados de noviembre para terminar si podemos restablecer las oportunidades de las excursiones. Una cosa más, la seguridad alrededor de agua es una experiencia para los estudiantes de segundo grado en todo el distrito. En el mes de octubre, la escuela de Clearview y Westwood participarán en este programa a través del YMCA. Otros sitios de primaria estarán programados para los meses próximos. Thanks, Dr. Harris, and thanks, Laura. So you mentioned about the early release. I know we had one in October 4th and other 3 coming up. The first one will be in November 1st. Will you elaborate more on those dates and what our families expect? Yeah, our next early release date is November 1st. Students will be dismissed 2 hours early. So just be expecting your students home 2 hours from their regular time. Our teachers will be participating in professional development, and regular buses will run. So students will get regular buses on that day to and from school. ¿Puede resaltar nuevamente las fechas de las salidas tempranas? Claro que sí. Nuestra siguiente fecha de salida temprana, 2 horas más pronto, es noviembre 1. Por favor, tenga en cuenta eso. Los estudiantes salen justo 2 horas antes. Todo estará corriendo a la normalidad, excepto que los maestros tienen que participar en su programa de desarrollo profesional. Thank you, Dr. Harris, and thank you, Laura, for that. I now welcome Dr. Mike Rivard. Dr. Mike Rivard, welcome, and would you update our families on vaccinations and how the nursing shortage is impacting our District 742? Sure. Thank you, Ahmed. First, we are so glad to have our students back at school and want to continue to stress the importance of eating healthy, getting a good night's sleep, and staying home if your child is sick. Another important factor in our students' health for families to consider is immunizations and vaccinations. We invite families to work with their doctors to decide on vaccinations for their children
as the respiratory illness season is already upon us. Also, the importance of considering your students' immunization is critical. Of note, though, Dr. Harris talked about, we are currently in a school nursing shortage here in District 742 and across the country. The safety and well-being of our students is our top priority. We are required by both law and standards of practice to include nursing staff as part of the field trip planning process to ensure safe experiences for all students. Due to our current nursing staffing shortage, though, we are having to put a pause on field trips at this time, but we'll be hoping to start them again in December. Hola, director Rivar. ¿Pudiera usted darnos una actualización a nuestras familias sobre las vacunas y cómo la escasez de enfermeras está afectando al Distrito 742? La respuesta fue, gracias, Ahmed. En primer lugar, estamos muy contentos de que nuestros estudiantes regresen a la escuela y queremos continuar enfatizando la importancia de comer sano, dormir bien por la noche y dejar a su hijo en casa si está enfermo. Otro factor importante en la salud de nuestros estudiantes es que las familias deben de considerar las vacunas. Invitamos a las familias a trabajar con sus médicos para decidir sobre las vacunas para sus hijos, ya que la temporada de enfermedades respiratorias está llegando. Además, la importancia de considerar las vacunas de su hijo es fundamental. Cabe destacar que actualmente tenemos una escasez de enfermeras escolares, como se mencionó, aquí en el Distrito 742 y en todo el país. La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes es nuestra máxima prioridad. Tanto la ley como las normas de práctica nos exigen que incluyamos al personal de enfermería como parte del proceso de planificación de excursiones para garantizar experiencias seguras para todos los estudiantes. Debido a nuestra actual escasez del personal de enfermería, tenemos que hacer una pausa de excursiones en este momento, pero esperamos volverlas a iniciar en diciembre. Gracias, Laura. And is there any other questions? That's all I had for you today. Is there anything you need that our families need to know that you have in mind? So I thank you for your time, and thanks a lot, each and everyone, for your precious time with us. And that's the end of our program today. Thank you. Thanks.